Jai Vishnu Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai. Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai. Prem Sikho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasudeva Gaurava ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Sri Vrindavan Dham ki Jai. Sri Navadvip Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulasi Devi ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. All glories to the all glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to Shri Guru and Gaur. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Vajayane Shantarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurav Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така, ще начнем песен, Шримад Бхагаватам, 12 глава. Друга Махараджа се връща обратно при Бога. Превод и коментар от него божествено обаче на Рвинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Yes, so before I went to Imola, we just finished the 11th chapter 1 month ago, where Dhruva Maharaj was advised by Swayambhuva Manu to stop fighting the yakshas. Преди един месец, преди да тръгна за Емона, точно свършихме 11 глава, където Свайамбхува Ману съветва Друга Махараджа да спре да се бие с яршите. So now, text 1 we have, and we'll see what happened after
took this advice from Swayambhuva Manu. И така, нека да видим сега от текст първи какво става, когато той се случва в съвета на Мана. Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhya Vaishasat Apetamanyum Bhagavan Daneshvaraha Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Sangstu Yamano Nyavadat Kritanjalin Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhyat Vaishasat Apetyamanyam Bhagavan Daneshvara Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Sangstu Yamano Nyavadat Kritanjalin Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhya Vaishasat Apetamanyum Bhagavan Daneshvaraha Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Sangstu Yamano Nyavadat Kritanjalin Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhya Vaishasat Apetamanyam Bhagavan Daneshvaraha Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Samstu Yamano Nyavadat Kritanjalim Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhya Vaishasat Apetamanyam Bhagavan Daneshvaraha Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Sangstu Yamano Nyavadat Kritanjalim Maitreya Uvacha Dhruvam Nivritam Pratibudhya Vaishasat Apetamanyam Bhagavan Daneshvara Tatragatas Charana Yaksha Kinnarai Sangstu Yamano Nyavadat Kritanjalim Maitreya Uvacha Maitreya said Dhruvam Nivritam ceased Pratibudhya having learned Vaishasat from killing Apeta subsided Manyum
на Ню, anger, гняв, Bhagavan Kubera, Кувера, Dana Ishvaraha, Дана Ishvaraha, Master of the Treasury, Master of the Treasury, Господар на съкровищницата, Господар на съкровищницата, Tatra, Tatra, there, там, там, Agataha, Агатаха, appeared, се появи, Charana, Шарана, by the Charanas, Yaksha, Yakshas, Yakshas, Kinarai, Kinarai, and by the Kinnaras, the Kinnars, Samstu Yamanaha, Samstuyamana, being worshipped, Nyavadat spoke, Krita Anjalim, to Dhruva with folded hands. with folded hands. Translation: The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, Dhruva Maharaj's anger subsided and he completely ceased killing yakshas. When Kuvera, the most blessed master of the treasury, learned this news, he appeared before Dhruva. While being worshipped by yakshas, kinnaras and charanas, he spoke to Dhruva Maharaj, who stood before him with folded hands." Превод. Великият мъдрец Майтрея каза: Скъпи Видура, Друга Махараджа усмири своя гняв и спря да убива якшите. Когато Кувера, преподобният господар на съкровищницата, чу тази вест, той сам се яви пред Друга. Възхваляваното от якшите, кинарите и чанарите, Кувера заговори на Друга Махараджа, който бе застанал пред него с молитвено допрени длани. Text 2. Dhanara uvacha bhobo kshatriya dayada paritushto smitenaga yatvam pitamahe dashat vairam dushjayajam atyajaha. The master of the treasury, Kubera, said, "O sinless son of a kshatriya, I am very glad to know that under the instruction of your grandfather you have given up your enmity. Although it is very difficult to avoid, I am very pleased with you." Кувера, пазителят на съкровищниците, каза: О безгрешни сили на кшатрия, с радост научих, че ти си се слушал в наставленията на своя дядо и си постигнал желанието си и си потиснал желанието си за отмъщение. Въпреки, че това не е лесно, много съм доволен от тебе. Text 3. Nabhavan avadit yakshan yaksha bhartaram tava kalaeva hi bhutanam prabhur apyaya bhavayo. Actually, you have not killed the yakshas, nor have they killed your brother, for the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time feature of the Supreme Lord. Текст 3. Всъщност, не ти уби якшите, както и не те са истинските убийци на брати. Истинската причина за всяко сътворение и унищожение е Върховният Бог в аспекта си на вечното време. Purport. When the master of the treasury addressed him as sinless, Dhruva Maharaj, considering himself responsible for killing so many yakshas, might have thought himself otherwise. После, когато посетителят нарекал Друга Махараджа безгрешен, Друга вероятно се почувствал виновен за убийството на толкова много якши и започнал да изпитва угризения на съвестта. Kuvera, however, assured him that factually he had not killed any of the yakshas, therefore he was not at all sinful. Кувера обаче го успокоил, че не е извършил никакъв грях, защото не е истински убиец на якшите.
He did his duty as a king, as it is ordered by the laws of nature. Друга просто изпълнява царския си дълг, наложено от законите на природата. Kuvera said, "Nor should you think that your brother was killed by the yakshas. Не мисли също така, че якшите са виновни за убийството на брат ти, казва Кувера. He died or was killed in due course of time by the laws of nature. Неговата смърт бе неизбежна, защото му бе отредена от законите на природата. Eternal time, one of the features of the Lord, is ultimately responsible for annihilation and generation. You are not responsible for such actions." Вечното време, което е един от аспектите на Върховния Бог, е истинската причина за всяко унищожение и сътворение. Ти не носиш отговорност за действията. Now, considering the previous chapter, we might become very confused. И ако се съобразим с това, което беше казано в предишната глава, може умовете ни малко да се обърнат. Because our way of thinking is either this way or that way. It cannot be both ways. Защото нашия начин на мислене или е така, или по другия начин. Няма как и двете неща да се верят. Is he responsible or is he not responsible? What is the case? Кое е по-точно? Отговорен ли е той или не е отговорен? If he is not responsible as it is expressed here, then why would Swayambhuva Manu go and advise him? Ако той не беше отговорен за тези действия, тогава защо Свayambhuva Manu трябваше да ходи и да му дава толкова много съвети? In the previous chapter, text 7, he says, "My dear son, please stop. It is not good to become unnecessarily angry. It is the path to hellish life. Now you are going beyond the limit by killing yakshas who are actually not offenders." В предишната глава, в 7 стих, Свayambhuva Manu му казва: "Скъпи сине, моля те спри. Не е хубаво да изпадаш в ярост и без нужда, необузданият гняв води направо към ада. Като убиваш якши, които не са виновни за нищо, ти прекрачваш границата на позволеното." My dear son, the killing of the sinless yakshas which you have undertaken is not at all approved by authorities, and it does not befit your family, which is supposed to know the laws of religion and irreligion. Скъпи сини, изтреблението на невинни якши, започнато от тебе, е забранено от всички ведически авторитети и е напълно недостойно за нашия род, чието потомци добре би трябвало да знаят какво е позволено от принципите на религията и какво им противоречи. So, is Manu mistaken? И така, объркал ли се? Because Kuvera now says, actually you have not killed the yakshas, nor have they killed your brother. Защото Кувера казва, че не е така, че ти убие якшите, нито пък, че те убиха твоя брат. And as an argument he gives, or to justify this statement, that the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time feature of the Supreme Lord. И като довод за това, което той казва, той казва, че Върховният Бог във формата си на вечното време, той е истинската причина за унищожението и сътворението на всичко. This may remind us actually of Krishna's argument to Arjuna. И това може да ни допълни на Кришна, който аргументи, които са били дадени от Арджуна. Yes, in the beginning, that's one of the main arguments, that actually you are thinking that you will kill your grandfather and teacher and other relatives, but this is not true.
when the body is killed, the living entity, the person is not really killed. И в момента, който Кришна дава на Арджуна, и че той му каза, ти си мислиш, че ти ще избиеш твоите братя, роднини и така нататък, но всъщност тялото, душата всъщност никога не може да бъде убита. And at any rate, I'm the time factor and I kill everybody. И не само това, ами аз съм фактора време и аз също убивам всички. So even if you would not do this, what I tell you to fight, they would still go home. They will all be finished. И дори да не се сражаваш, да не убиеш абсолютно никой от тази битка няма да се върне вкъщи, всички те ще бъдат свършени. So now we have actually three different ways of looking at this. Сега вече имаме три различни начина, по които можем да погледнем. On one hand, Swayambhuva Manu is telling Dhruva Maharaj, what you are doing is not good, you are killing innocent people. Първият Свайамбхува Ману казва на Dhruva Махараджа, това, което ти правиш, това не е добре, защото избиваш невинните. Then Kuvera tells him, you have not killed anybody because ultimately it's the eternal time feature of the Lord that kills everybody. И след това Кувера казва, не е така, че си убил който иде, защото фактора време е този, който убива абсолютно всички. And the third consideration is Krishna's first lesson in Bhagavad Gita, that although it appears that you're killing somebody, you're not actually killing those because the soul is not killed. Кришна това, което казва в Бхагавад Гита, ти си мислиш, че избиваш, обаче душата няма как да бъде убита. So now, what is the conclusion? Сега какво е заключението? Who is right? What is the right vision? Кой е прав? Коя гледна точка е правилна? So all three are right. Трите са правилни. And that's not easy for us to accommodate in our mind. За нас това някога може да е трудно да го възприемем в нашия ум. And sometimes we may come to wrong understanding even. И понякога даже стигаме до погрешни заключения. Like, if we just take this as it is said here, that, well, he uses the word doesn't appear in the Sanskrit, but the idea is that you are sinless because actually you have not killed anybody. И обращението към Друва е, че е безгрешен, защото всъщност не е убил абсолютно никой. So then one may think that, well, then I can do anything, right? I mean, if this is the fact that the ultimate cause of generation and annihilation is the time feature of the Lord, if I kill somebody, what's the problem? И човек може да стигне до погрешното заключение, щом в крайна сметка никой не може да бъде убит. Аз тогава мога да правя всяко нещо, което аз пожелая, и защо да не убия, който аз пожелая, и тогава това ще е напълно безгрешно. So in purport it says that you should not think that your brother was killed by the yakshas, and actually even you did not kill any yaksha either. No? Kuvera assured him that factually he had not killed any of the yakshas. И така Кувера го уверил, че всъщност той не бил убил никой от якшите. And therefore he was not sinful. И затова той изобщо не бил извършил грех. And it's the eternal time feature that is ultimately responsible, therefore you are not responsible for such actions. That's what it says right here. Това, което се казва тук,
е, че понеже истинската причина, реалната причина за сътворението и унищожението, това е вечното време. So therefore I said, I'm confused, or we are, maybe you are not confused, I'm confused. How do we understand such, well, apparently completely contradictory statements? Как аз съм объркан, може би вие не сте объркани, как можем да ги разберем тези мнения, които външно погледнато изглеждат напълно противоречиви. And this is not the only place where this kind of situation is presenting itself. И това не е единственото място, където подобна ситуация се появява. We can go to Bhagavad Gita, and I'll give you another place where we may become confused. This is 128. Отиваме в Бхагавад Гита, където също първа глава, 28, Yes. друга ситуация. So there Arjuna, he sees the other party on the battlefield, and he feels that the limbs of his body are quivering and his mouth is drying up, and so he becomes overwhelmed with compassion, and which is stated in 27. И така, тук Арджуна, когато вижда своите приятели и роднини, да седят пред него, той усеща как крайниците му потръпват и устата му пресъхва. Then in the purport, Srila Prabhupada says that as far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. И в пояснението Шрила Прабхупада казва, че самия Арджуна изпитвал, въпреки че изпитвал по-голяма симпатия към неговите войни, той също изпитвал голямо състрадание към войните от противниковата армия, като виждал неизбежната им смърт. So he was this overwhelmed a kind devotee like Arjuna. И той това размекване, което той изпитвал, това е защото той е много мил преодаен. Мил преодаен като Арджуна, той има такива чувства. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. It's just above the verse Yasyati. 28. Yes. Въпреки, че не е споменато, тук не е споменато, човек лесно може да се представи как не само ръцете и краката на Арджуна трепели и устата му пресъхва, но как и той плаче от състрадание. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. Всичко това свидетелства не за слабостта му, а за неговата доброта, присъща на чистия преодаен на Бога. Then in the next verse, when his body is trembling and his bow is slipping from his hand, и в следващия стих, когато цялото му тяло трепери и лъка му се използва от ръцете му. Then in the purport, Srila Prabhupada says that Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че тук чувствата, което изпитва Арджуна, са заради материален страх да не загуби живота си. And he said at the end he was feeling
a burning sensation of the skin, all these are due to a material conception of life. Той казва, че той чувства как сърцето му плати и кожата му изгаря, и всичко това се дължи на материалната представа за живота. And then in the next purport, he says that due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Следващия стих пояснението, той казва: обхванат от безпокойство, Арджуна не бил способен да остане на бойното поле и губил контрол над себе си поради слабост на ума. So now what is what? Is it due to his kindness and such symptoms were not due to weakness but due to his soft-heartedness? That's what it says in 28, the characteristic of a pure devotee of the Lord. И сега кое в 28 стих се казва, че това не е заради материална слабост, защото той има, това са характеристиките на чистия преобладание на Бога. But he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Но след това се казва, че той е забравил себе си и своите задължения заради слабост на ума. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Казва се, че голямата привързаност към материалните неща поставя човек в подобно повързано състояние. And as we know, then Krishna will actually say that later on, criticizing Arjuna. Right in the beginning of the second chapter. He will ask him, how have these impurities come upon you? Give up such petty weakness of heart and arise. So now I'm more confused. How to understand apparently contradictory statements. So, well, we have to reconcile them. Otherwise, we really have a big problem. Because we then one must be right and one must be wrong. So, my opinion that let's first start with our problem. As I said, our problem is we think that things must be one way or the other way, but they cannot be both ways. Основният проблем е, че ние си мислим, че нещата са правилни или по един начин, или по другия, но не приемаме, че могат да бъдат верни и по двата начина. Now, I'm not sure whether I can show this here. Let's see, I have a picture. I'm trying to, let's see whether this comes up. No, it doesn't show. Why doesn't it show? Well, let me do something. Let me copy it and then I put it into the PowerPoint. Because this will illustrate what I want to say. Сега ще ви покажа картина, изображение, което ще помогне да разберем това, което казвам. Now let's see, copy. And then I go here, I think. Let me go outside PowerPoint. Okay, and
this. Everything is possible. Yes, we have that. So now I should be able to see this. Okay. So, can you see this? Everybody can see this? Всички ли виждат това изображение? So, let's see. Let me show this maybe here also. Somehow I get from here. Okay. So what do you see? How do you see which side is front, which side is top? Коя страна според вас е отгоре, а коя е отпред? So how do you see it? What the dark one, how is it for you? Как е за вас по-тъмната част? You have to be more far away because it's more dark. Той каза, че... So what is top? Добре, кажете ли тогава, кое е за вас отгоре? Кое е отгоре? You can show, I could show, is this the top or is that top? Това ли или това? How do they go? Как отиват? Кое е отгоре, кое е надолу? There may be, I see it in one way. I see them coming like this. This is the right side, this is the top side, this is the front. That's what I see. Това е моят начин, как ги виждам аз нещата. Това би трябвало да е отгоре, това е отдясно. Yes, you see that as I see it? Or no? You see it in a different way? Can't be seen. Depends. Well, that's exactly, it depends. But you can see it, no? This is the right side, this is the top, this is the front. Is that clear? Yes? You can see? Yes. And then you can see it in a different way? What's the different way? It's not easy. You have to really change your vision to see now that this is actually the left side. Yes. And when it's the left side, then this is the top. And this is what? Let's see. But you can see it in a different way. Yes, I see now. Now you see. Yes. And you can see it again the other way. But you cannot simultaneously see both. Yes. You see that? Do you see how we become bewildered? Виждате ли как се объркахме? It's strange, huh? You wonder how is this? It's the same thing. It's just, this is actually the beach, huh? It's an artist who did this on the sand. Now the same pattern you can see in Villa Vrindavan on the floor, the marble floor. It's exactly the same. Това са артисти, които са го направили това на пясъка, а в мраморния под на Вила Вриндаван е направено подобно. With different colored marbles, looks practically almost identical. It's marble, so it looks much more beautiful in one sense. С мраморни плочи от различни цветове. Do they see it? They don't see it. They can see. We can see from here. No, I'm saying that it's on the... They can see that? Yeah. So, the point is that even something simply material, some material object, practically speaking, can have simultaneously two different ways of looking at it. And it's not one is better than the other, or one is real and the other is unreal. И основният момент е, че дори нещо материално може да има различни аспекти и не е така, че единия е по-реален от другия. So this is actually a very practical presentation of Veda Abeda. It's simultaneously this way and that way, one and different at the same time, and we think it's not possible. Yes, it is possible. И това е много практичен пример за учените Веда Абеда, едновременно еднакви и различни. So Arjuna is an eternal associate of Krishna. И така Арджуна е вечен спътник на Кришна. And actually Prabhupada mentions here that
Arjuna is put into this situation by Krishna's will. И Шрила Прабхупада споменава, че Арджуна бил поставен в тази ситуация заради желанието на Кришна. So one can look at his reaction to the situation as, yes, as Prabhupada did, he is very kind, he is compassionate, and therefore he feels, I don't want to fight and kill all these people. И Прабхупада казва, да, Арджуна, понеже чист преданен, любил, и той си се чувства, аз не искам да се бие и да убивам тези хора. And then one can look at it from a different point of view, that if you look at from the absolute platform, then, like here it is said, you're not killing anybody actually, because first of all you're not the body, and ultimately it's the Lord who is causing everything. There's two arguments for this, that you are not responsible. И от друга гледна точка, първото, което е, ти не си това тяло и не само това, не си крайната причина кога ще умира и кога ще се ражда, и вече два аргумента имаме за това. So, but Manu, he saw it in a different way. And actually Kuvera, because it was Kuvera, like Manu said at the end of the chapter, that you should immediately pacify Kuvera because you have been very disrespectful by killing the yakshas who are part of his entourage. They belong to Kuvera's family. И в предишната глава Свамбула Ману каза на Друва, трябва по някакъв начин да умилостивиш Кувера, защото си избил част от него и неговото семейство. And in that purport 33, Prabhupada says that somehow or other the mind of Kuvera had been agitated by Dhruva's activities, and Dhruva Maharaj was advised to pacify him. И в предишната глава, текст 33, Шрила Прабхупада казва, че ума на Кувера бил обезпокоен и че Друва трябва да направи нещо, за да го успокои. Yes, that comes from the verse. In the verse it says that by this action you have agitated the mind of Lord Shiva's brother Kuvera, who is the treasurer of the demigods, by killing all these yakshas. И там се казва, че с действията си ти оскърбяваш брата на Бог Шива, Кувера. And now Kuvera comes and tells him, actually, you have not killed anybody. So how then was he agitated? Why was he agitated? If he was agitated. Пък сега пък идва пък самия Кувера и му казва, не, ако той е бил изобщо по някакъв начин притеснен, защо отива и му казва, ти всъщност не си убил абсолютно никой. So therefore, one has to be very careful when reading these things that we don't come to wrong conclusions. И затова човек трябва да е много внимателен, докато чете тези неща, да не стигне до погрешно заключение. We cannot just take now this and forget about the previous chapter and think that, well, actually, yes, he didn't do anything wrong. He's not responsible for such actions. И ние не трябва да вземаме твърдението от днеска и да си казваме, това, което четехме в различните глави, това не е правилно. Той изобщо не носи никаква отговорност за избиването на якшата. So, we should feel that whatever we do, we are responsible for every single action we perform. Това, което ние трябва да чувстваме, е, че да се чувстваме отговорни за всяко едно действие, което ние извършваме. One cannot justify any sinful activity by saying, well, everything is, the ultimate cause is the eternal time feature of the Lord, so what can I do? Човек не може
да си опрости различни греховни дейности, които е извършвал, просто като каже, ами, какво да направим, все пак всичко е в ръцете на върховното време. Like, you kill somebody and then you say, well, he died or was killed in due course of time by the laws of nature. That's what Prabhupada says here in the purport, which he says Kuvera basically was telling Dhruva, you shouldn't think that your brother was killed. He died was due course of time by the laws of nature, so they are not at fault. So then any criminal is not at fault because just the person he killed was killed in time by the laws of nature. That's all. И човек не трябва да си мисли, да кажем, че убие някой и си каже, ами какво направим, всичко това беше поради върховната причина на върховния и на вечното време. И затова нито един престъпник не трябва да се чувства виновен, защото това е аргумент. So that might even be true, that if somebody gets killed, it's not by accident or just by, how do you say, by chance. This is what people think. Everything, you're unlucky. He's lucky and you just had bad luck. And how they say, to be at the wrong time at the wrong place. Може да има някаква доза истина, когато е някакъв нещастен случай и човек загине и има лош късмет и това, което те казвате, той е бил на погрешното място в погрешното време. Or sometimes it happens, a very practical example, in an airplane accident, all the people die, and one person who was supposed to be on that flight, for some reason, just before boarding the flight, there was a phone call or something happened, so he didn't get on the flight. Or maybe even the taxi was late and he missed the flight. Понякога имаме такива случаи за самолет, който катастрофира и всички хора в самолета умират. И имало обаче човек, който точно да се качва в самолета, обаче някой му се обажда и той се върнал или закъснял таксито и заради таксито той се изтървал с самолета. He may even become angry at the taxi driver. Why did you go so slow? Now I missed my flight. Now I have to get another one and I have to wait and it's just a big problem. И той в самото начало се ядосва страшно много на таксиметровия шофьор. Казва, как може да закъснеш толкова много? Сега аз трябва да си купувам нов билет и да чакам толкова време и толкова много проблеми. So, and then he has to wait in the airport and maybe the accident happens by takeoff, which sometimes happens. And then he learns that just this flight now just had an accident and everybody died. Then he goes to the taxi driver and embraces him. I thank you so much for being slow because you saved my life. И тръгва самолета и катастрофира и всички измират и те още чакат другия самолет. И първото, което прави, отива таксиметровия шофьор, прегръща го и му казва: толкова много ти благодаря, че кажеш толкова бавно, защото благодарение на това ти ми спаси живота. Yes, so in the eternal time factor, it's true. For some reason, he was not destined to get on that flight, and others they did. И фактора време е проработил тогава заради определени обстоятелства, той не е успял да стигне на време, самолетът е тръгнал без него и той остава жив, другите не. So, and if one investigates the cause of the accident, then it turns out that both pilots were drunk and they just didn't do their job properly and therefore the plane went down. So, well, but they're not responsible because according to the time feature, law of nature, they became drunk. No, they are responsible. Някой друг път може да каже, примерно, друга ситуация, и двамата пилоти на самолета са напили и заради това самолетът е катастрофирал. Някой може да каже, да, но все пак те не са виновни, защото
такъв е фактор на вечното време, дошло е време да си умрат хората и затова пилотите не са виновни. Не, те са виновни. So this is, if you think, you can think of many examples how one may feel that, what can I do? You know, it's beyond my... If something is really beyond your control, you tried everything to avoid, then one can say, yes, you know, what can I do? You're not responsible. But if it was in your power to avoid it and something happens because you have negligence, then don't use this argument as it is given here in these verses. И има определени ситуации, и когато ти си взел всички мерки и си избегнал, за да избегнеш това, което се е случило, и тогава добре. Но ако не си взел мерки и се е случило нещо лошо, тогава не дей да използваш това като аргумент, нали, че аз нямам вина. Like somebody could say, well, what I'm just going to drive now on this fast road and I'll just close my eyes. And if Krishna wants, then I will survive, and if he doesn't want, then I'll have an accident. What can I do? Човек може да тръгне по главния път наблизо магистралата и да си затвори очите и да каже, да кара силно и да каже, ами ако Кришна реши, всичко ще е добре, ако не, ще има инцидент. And because the demigods are controlling every movement of my body, that I close my eyes, it's not my fault. Some demigod made me close my eyes. И защото има различни полугове, които говорят за движението на различни части от тялото ми, и затова аз, нали, това, че съм си затворил очите, това е под контрол на определен полугов. So that's not the right philosophy. Това не е правилната философия. We, to a certain extent, we have a power of taking decisions and acting in one way or the other. We're not just some puppet. До определена степен ние имаме някаква свобода да изберем да действаме по един начин или по друг. Не е така, че сме просто някакви кукли. In one sense, yes, in Bhagavad Gita, we'll find this idea that Arjuna is supposed to become the instrument, right? Обаче имаме и в Бхагавад Гита, където се препоръчва на Арджуна просто да стане инструмент. But he has to decide whether he wants to become or not to become the instrument. Но той е този, който трябва да реши дали да стане инструмент или не. So Krishna will explain, but at the end he will say, now I've told you everything, now what are you going to do? И в края на Бхагавад Гита Кришна му казва, аз ти обясних всичко, сега какво е това, което ти ще избереш да направиш. So this responsibility we have to act in one way or the other way, like Dhruva did. So yes, one is responsible, and simultaneously not responsible. И човек има свободата да избере и той носи отговорност за това дали действа по един начин или по друг. И едновременно с това и не е отговорен също. Alright, so interesting subject, simultaneously this way or that way, both are true. Интересни теми, времето по единия начин и по другия, и двете са истини. You cannot also, one may say, different levels of reality. Може да го кажем по друг начин, също това са различни нива на реалност. Like the Pandit is supposed to see all the living entities with an equal vision, right? Както един пандит, от него се очаква да вижда всички живи същества по един и същ начин. Or Krishna says that I am impartial, I'm not partial to anyone. И също Кришна казва, не е така, че предпочитам някого.
because all the living Sarvayonishu Kaunteya, all the living entities, doesn't matter even if it's a worm, they're all coming from me. So I see them all equally. Защото всички живи същества идват от него, дори и черви. But then he says that, but those who are my devotees, I have a special consideration. След това, което казва е, тези обаче, които са мои преданни, аз се отнасям към тях по-специално. So although the sage or the pandit may see all the living entities on the same level, but the treatment will be different according to what kind of body they have. И въпреки че пандита вижда всички живи същества по еднакъв начин, начинът по който той се отнася към всички е по-различен. He will not embrace a tiger. Той няма да прегърне тигъра. Just happened, I think, the other day. Somebody actually paid for being very close to some of these, not a tiger, but a leopard or something, just to have a close encounter. And nowadays people are like, they have these crazy ideas. So they let him get close to that animal, and of course attacked, and he became not killed, but badly injured. И някой човек му платили, в днешно време хората имат тази ограничена представа, да станат близки не с тигър, леопард или някакво такова много свирепо животно. Платили му, той отишъл наблизко и разбира се бил атакуван и не бил убит, но бил много тежко ранен. All these famous duo, Siegfried and Roy, two Germans actually, who in Las Vegas had this show with the white tiger. И имало двама много известни германци, Зитвак и... One of them died lately, but anyway. Те имали шоу, много известно с бял тайгър. White tiger, special. Really white, not just some spray, but he actually was white. Истински бял, не такъв буйдисен тигър. That's quite some time ago, maybe 20-30 years ago, but it was a big show in Las Vegas every night. They were on stage with the tiger, and one of them, he put his head into the open mouth of the tiger, and then, took it out again, and everybody was like, wow, and paid a lot of money. They became very rich and famous. И преди 20-30 години много известни били. Това, което правили, имали голямо шоу, с което правили много пари. Отваряли устата на тигъра, единия си слагал вътре главата и изкарвал и всички ръкопляскали и те били направили много пари. I'm not sure, but I doubt that he did this because he had read Bhagavad Gita and he was told the sage has equal vision and sees all the living entities on the same level. He doesn't make any difference. So why not, my dear tiger, I love you so much. Kiss the tiger. Съмнявам се, че някой от тях е чел Бхагавад Гита и си е казал да гледаме всички живи същества по един и същ начин и скъпи мои тигри, ела тук да те целуна. So this is not the right, you don't see that there's no difference, so I can treat the tiger as I treat a human being. И това не е правилно, човек да си казва, няма никаква разлика, така че с тигра и с човешките същества ще се отнасят по един и същ начин. Because for many, many years this was a big show and fantastic. Защото за много продължение на много години това е било много голямо шоу и било направо фантастично. Until one night the tiger closed his mouth with the head inside. Една вечер тигъра просто не си затворил устата. Си затворил. Да, с главата на този човек вътре.
неговата уста. He was trained not to do that. И въпреки, че той е бил обучен да не прави това. But he's an animal, so, Но все пак си е животно. for whatever reason, maybe the time factor, he's not responsible, of course, this happened. Definitely, it was the time factor, no other cause. Не знаем каква е причината и може би той тигър не е бил виновен, просто фактор време може би той е бил виновен, но това се е случило. So then the guy was not killed, but very badly injured and was paralyzed, and he ended up in the wheelchair. So no more show. И човека той не бил толкова умрял, но свършва като инвалидна количка и с това шоу вече се приключва. So there are different levels of vision, and you cannot just mix them up. Има различни нива на визия и човек не може просто да си ги смесва. But they're simultaneously true. Not as one is true and the other is wrong. So Arjuna can be compassionate and weak of heart at the same time. I mean, depends how you look at it. Or Dhruva can be responsible for killing and not responsible because it's a time factor. Depends how you look at it. И двете неща са вярни. Както примерно Арджуна едновременно може да е много състрадателен и да има слабост в сърцето, и друго по същия начин той да е виновен за убиването на ящите и също така да е безгрешен. But for us and our own dealings, there's only one way to look at it. I'm responsible for what I do. Don't tell, well, the Lord made me do this or that nonsense. What can I do? No, that's just Maya. Но от наша гледна точка, ние винаги трябва да приемаме само един начин на гледане, и това е, че аз самия съм виновен за това, което направих. Не е така, че Бога е виновен за лични глупости, които съм вършил. So, any doubts? Така, съмнение. I don't have a doubt, a question. Regarding this topic, killing animals or human beings very, very sinful, especially human being. But in case that some ferocious animals are attacking you and your life is in danger, or some human being is attacking you and Yes. your life is really in danger, should you respond and kill them? And do you have a right to do this? Yes, you kill do. them. So, Yeah, this, to protect of yourself. course, if there's an attack, actually that's right here in Bhagavad Gita, in the beginning also, where Prabhupada tells us that there are 7 attackers which you have a right to kill if they attack. Burning the house down, kidnapping your wife, attacking with a deadly weapon, like that. So this is even in common law, self-defense is not a crime. You don't become sinful by defending yourself according to the necessity. И така въпросът е да се убие животно или човешко същество много грешно, но ако човек бъде нападнат, има ли право той да убие? Махарадж каза, че в началото на Бхагавад Гита се описват различни видове агресори. Ако някой те нападне с оръжие, или тези, които са похитителите на жени, и други има също. Те са, човек има правото да ги убие. So, defense, normally, that's also mundane law, your defense has to be according to the level of attack.
също и светския закон и по същия начин можеш да се защитиш в зависимост от степента, в която си нападнат. Which is mundane law and it's not perfect, of course, but that's their consideration. If somebody just attacks you with your fists, you cannot shoot them. Then you become a criminal. Както примерно, това е въпрос на логика. Ако някой тръгне с юмруца да се напада, нямаш право да го гръмнеш, защото това ще се води престъпление. But that's very relative. It's you, a small skinny guy and this giant, bodybuilding champion comes onto you and he will just, when he beats you, you will die and you have a gun, you may have to shoot because you can't really fight on the same level. So that, these are all considerations, but generally the idea is that you can defend yourself. Then there's no sin. Animal or man, whatever it may be. Разбира се, това е относително тези светски закони, те не са много точни, защото да кажем, че ще си малко такова слабичко момченце и дойде някакъв огромен великан и те налага и ти ще умреш и вариш тогава през съвета и го гръмваш. Обаче може това се чита да не е правилно според закона. Of course, maybe an option is just to run away if you can. Maybe the best. But if it's not possible, then that's law of nature also. Defense is no problem. И може би най-добрият вариант, ако успееш да избягаш, това е най-добрият. Но ако не можеш, самозащитата също имаш право. Okay, so anything else? We can stop. Yes. So Prabhupada. Okay. No, okay. Just be quick. I remember in one lecture you mentioned that because there are many contradictions even among devotees, and for this reason we have acharya, we have guru, and we have devotees. Yes. This is. But as I pointed out, you may even find apparently contradictions when, like Prabhupada says this in one purport, in the next purport he says something which appears to be completely different. So one has to reconcile by taking into account also maybe other sections or in general the philosophy. So as I pointed out with this picture, it's possible to see the same reality from different angles, and it's not that one is correct and the other is incorrect. They can both be correct at the same time. So we have to find if there's a contradiction, we think there's a contradiction, it's generally to lack of right vision. Да, понякога има така различни противоречия между преданията и за да имаме по-правилна визия. Тогава гледаме визията на Ачария, също нашия духовен учител. Махарадж, това, което каза, да, но дори самите книги понякога можем да видим различни противоречия и тогава може да погледнем по-дълбоко различни аргументи или самата философия като цяло, която имаме да я погледнем. И обикновено които се появяват, те са заради липса на разбиране. The Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Bhakti Gauravani ki jai. Jai. Trying to keep it civilized. Shiva Prabhupada ki jai. Shishi Gaunita ki jai.
Sankirtan Yagya ki jai. This works well. Everything is good. Yeah. Translated, Jai. Yeah, when I was outside, there's clear the time. microphones work, do their job. Shiva Prabhupada ki jai. Rishi Gaur ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Gaura Premanande. They told us